আমরা যে চ্যাপ্টারটা সিইউটির আজকে ডিসকাশন সেটা হলো ডিটারমিনেশন অফ ইনকাম অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট, মানে তোমরা ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ইউনিটের ইউনিট 2। সো মেইনলি এই ইউনিটে আমরা কি কনসার্ন হলো যে কিভাবে ইকুইলিব্রিয়াম ইনকামটা ডিটারমাইন করা যায়। দুটো অ্যাপ্রোচ, একটা হলো এডি অ্যান্ড এএস অ্যাপ্রোচ, ঠিক আছে, আর একটা হলো সেভিংস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রোচ। সো এই দুটো অ্যাপ্রোচ দিয়ে কিভাবে একটা ইকোনমিতে ইকুইলিব্রিয়াম রিচ করা যায় বা অ্যাটেইন করা যায় সেটাই আমাদের কনসার্ন। সো আমরা স্টার্ট করছি ফার্স্ট এগ্রিগেট ডিমান্ড। সো জাস্ট ক্লাস 12 মানে রিসেন্ট তোমরা যা শিখছো সেটারই রিকল করো। এগ্রিগেট ডিমান্ড মিনস দ্য টোটাল ডিমান্ড ইন এন ইকোনমি। আদার ওয়েতে আমরা বলতে পারি এগ্রিগেট ডিমান্ড মিনস টোটাল এক্সপেন্ডিচার ইন এন ইকোনমি। ফাইন, আমি আজকে যা খরচ করলাম, তুমি যা খরচ করলে, তুমি যা খরচ করলে, সো হোয়াট আই স্পেন্ট অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ অন মাই ডিমান্ড আই হ্যাভ স্পেন্ট। ক্লিয়ার? আমার ডিমান্ডের উপরে আমি যা খরচ করছি, মানে হোয়াট এভার আমি যা খরচ করি সেটাই আমার ডিমান্ড। সো দ্য টোটাল এক্সপেন্ডিচার মেড ইন এন ইকোনমি from different angles is called aggregate demand. Now the question is, from different angle বলতে আমরা কি কি বুঝাই? মেইনলি বুঝাই আমরা ইন্ডিভিজুয়াল কনজিউমার। কি বুঝাই? ইন্ডিভিজুয়াল কনজিউমার, যেটাকে আমরা বলি প্রাইভেট কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার। কি? প্রাইভেট কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার, যেটাকে আমরা ডিনোট করি সি দিয়া। কি দিয়া ডিনোট করি? সি দিয়া। এই প্রাইভেট কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচারকে হাউস হোল্ড এক্সপেন্ডিচারও বলে। কি বলে? হাউস হোল্ড এক্সপেন্ডিচার। সো ইট ইজ ডিনোটেড বাই ক্যাপিটাল লেটার সি। এখানে কি হয়? এখানে এক্সপেন্ডিচার আর লেভেল অফ ইনকামের সাথে কি রিলেশন? এনিওয়ান? এক্সপেন্ডিচার আর লেভেল অফ ইনকামের সাথে কি রিলেশন? প্লিজ ডোন্ট ফরগেট পজিটিভ রিলেশন। হাইয়ার লেভেল অফ ইনকাম, হাইয়ার লেভেল অফ এক্সপেন্ডিচার, lower level of income, lower level of expenditure. That is, it is directly related with the level of income. সেকেন্ড, যদি আমরা প্রাইভেট কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচারের পরে আসি তাহলে আমরা আসবো নেক্সট ইনভেস্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচার। কিসে আসি? ইনভেস্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচার, যেটাকে আমরা ক্যাপিটাল লেটার আই দিয়ে ডিনোট করি। এই ইনভেস্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচারটা আলাদা হতে পারে বিজনেস এক্সপেন্ডিচার বা এন্টারপ্রেনিউর এক্সপেন্ডিচার। ফাইন, যারা বিজনেসম্যানের যে এক্সপেন্ডিচার করে সেটা, যেখানে আবার কিসের সাথে এটা রিলেটেড? এটা রিলেটেড রেট অফ রিটার্নের সাথে। কিভাবে রিলেটেড রেট অফ রিটার্নের সাথে? এগেইন পজিটিভলি রিলেটেড। This is actually business, this is expenditure, but this is business expenditure. Producer I investment denotion. Third is government expenditure, যেটাকে আমরা কি দিয়ে ডিনোট করি? ক্যাপিটাল লেটার জি দিয়ে। এখানে না ইনকাম না প্রফিট, এখানে কিসের সাথে রিলেটেড? সোশিয়াল ওয়েলফেয়ার বা ওয়েলফেয়ারের সাথে রিলেটেড। ঠিক আছে? এন্ড ফোর্থ আমরা যেটা আসি সেটা হলো এক্সপোর্ট আর ইম্পোর্ট, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি নেট এক্সপোর্ট। কি? নেট এক্সপোর্ট। সো এগ্রিগেট ডিমান্ড মিনস টোটাল কস্ট অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস in an economy over a period of time. What are the components? Private consumption expenditure by household expenditure denoted by capital letter C, investment expenditure denoted by capital letter I, government expenditure denoted by capital letter G, and last one is net export. তাহলে বেসিক্যালি আমরা এডি বা এগ্রিগেট ডিমান্ড ইকুয়ালস টু কি পাই ইন এ ফোর্থ সেক্টর ইকোনমি? ফোর্থ সেক্টর ইকোনমিতে কি পাই? সি প্লাস আই প্লাস জি প্লাস নেট এক্সপোর্ট। নেট এক্সপোর্টটাকে আমরা কি দিয়ে ডিনোট করি? এক্স মাইনাস এম। ঠিক আছে? হ্যাঁ, এক্সপোর্ট আগে আসে, এক্স মাইনাস এম। না, এই কম্পোনেন্টস অফ এন ইকোনমি যদি আমরা 3 টায়ার ইকোনমি বা 2 টায়ার ইকোনমিতে দেখি, 3 টায়ারে কি পাই বা 3 সেন্টার্স ইকোনমিতে পাই, তখন নেট এক্সপোর্ট থাকে না। 2 টায়ারে আমরা গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার পাই না। এটাও তোমরা পাইছো। সো ইন এ ফোর্থ সেক্টর ইকোনমি এডি ইজ a component of C, I, G, X and net export. In a 3 sector economy
Aggregate demand is a component of C plus I plus G, that is consumption expenditure, investment expenditure, and government expenditure. But in a two-sector economy, aggregate demand is a component of consumption expenditure and investment expenditure, যেটাকে আমরা AD equal to C plus I বলি। ঠিক আছে? Then this is also yes. हाँ हाँ सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ये दोनों। हाँ 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 C plus I तक है। Then we are having ex ante and ex post aggregate demand. Just focus on the name. Ex ante মানে আমরা বিফোর কথা বলি, বিফোরের, আর এক্স পোস্ট মানে আফটার। এক্স ante aggregate demand মানে in simple language planned aggregate demand কে আমরা ex ante aggregate demand বলি। Planned, what you have planned to spend on household consumption, business expenditure, etc. But ex post is actually actual aggregate demand. Similarly, আমরা ex ante ex post investment পাই। Ex ante investment means planned investment, ex post investment means actual investment. Similarly, আমরা পাই savings, ex ante savings পাই, ex post savings পাই। ex ante savings মানে planned savings, ex post savings মানে actual savings। আচ্ছা, the word ex ante refers to something that is already planned. Thus, an integrated search is planned anyway, not an issue. Ex post, consumer actual cost and business investments are included in the pre-consolidated requirements. This is important word, actual cost, what is actually done. In other words, the ex post describes what really happened. You have something planned to save and you have saved. কথার মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে টেকনিক্যালি। তুমি 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 প্ল্যান করছো তুমি 50 rupees সেভ করবে, this is your ex ante. Actually you have saved say 40 rupees, 45 rupees or 50 rupees or 55 whatever, then it is ex post. So actual মানে what actually you have done and what you have planned to do so. Then আমরা aggregate demand এর পরে পাই aggregate supply. What is this? Forget this line. Aggregate supply কে আমরা কি বলি? আরেকটা ন্যাশনাল ইনকাম। কেন বলি ন্যাশনাল ইনকাম? বিকজ এগ্রিগেটস প্রোডাকশন হচ্ছে, ফাইন। সো এগ্রিগেট সাপ্লাই মিনস হোয়াট এভার ইজ প্রডিউসড ইন দ্য ইকোনমি। সো ইট ইজ অ্যাজিউমড দ্যাট হোয়াট এভার ইজ প্রডিউসড ইন দ্য ইকোনমি ইট ইজ ব্রট ইন টু দ্য মার্কেট এন্ড ইট হ্যাজ সাম মানি ভ্যালু। সো আমরা এটাকে ন্যাশনাল ইনকামই অ্যাকচুয়ালি বলছি, এন্ড ন্যাশনাল ইনকাম ইজ ডিনোটেড বাই ওয়াই। তার মানে এগ্রিগেট সাপ্লাই ইজ অ্যাকচুয়ালি নাথিং বাট হোয়াট? ন্যাশনাল ইনকাম। কেন এটাকে ন্যাশনাল ইনকাম বলছি? এগ্রিগেট সাপ্লাই মানে টোটাল প্রোডাকশন অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস। সো এটা অ্যাজিউম করা হয় যা প্রডিউস হয় তার একটা মানি ভ্যালু আছে। মানি ভ্যালু যখনই আমরা কনভার্ট করে দিই আমরা অ্যাকচুয়ালি ন্যাশনাল ইনকামে আই যাই। এখন ন্যাশনাল ইনকাম কেন, নট ডোমেস্টিক, বিকজ হিয়ার উই আর কনসার্ন অ্যাবাউট বোথ উইদিন অ্যান্ড আউটসাইড দ্য কান্ট্রি। কান্ট্রির ভিতরে এবং বাইরে সব অ্যাক্টিভিটি এখানে ইনভলভ হচ্ছে বলে এটা ন্যাশনাল ইনকাম। দ্যাট ইজ বাই এএস ইকুয়ালস টু ওয়াই আর এডি ইকুয়ালস টু সি প্লাস আই প্লাস জি প্লাস এক্স মাইনাস এম। Then, thus, aggregate supply is no higher than the national income because the value of the final goods and services is equal to the additional value. So, aggregate supply, আমরা যেমন AD equals to কি পাই? Two sector economy তে AD equals to পাই C plus I আর AS equals to কি পাই? Consumption plus savings C plus S. আমরা equilibrium condition যখন সেট করছিলাম আমরা এই ইকুয়েশন লিখছিলাম। So AS equals to কি? C plus S. AD equals to কি? C plus I. আমরা যখন ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবো লেফট সাইড রাইট সাইড ইকুয়াল হয়, that is C plus I is equal to C plus S. Consumption function. Next topic is consumption function. So আমরা যখনই ইকোনমিক্সে এই ওয়ার্ডটা লিখি নেই ফাংশন, এটার মিনিং কি দাঁড়ায়? ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন।
বা কোনো টেকনিক্যাল ইকুয়েশন, টেকনিক্যাল লাইন। সো কনজাম্পশন ফাংশনও একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন। কিসের মধ্যে? দুটা ভেরিয়েবলের মধ্যে। কি দুটা ভেরিয়েবল? একটা হলো কনজাম্পশন আর একটা হলো ইনকাম। কোন দুটা ভেরিয়েবলের মধ্যে ইকুয়েশন সেট করে? ওয়ান ইজ কনজাম্পশন, আনাদার ইজ ইনকাম। কনজাম্পশনটা হলো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, ঠিক আছে? ইনকামটা হলো ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। ইনকাম কিছুর উপরে ডিপেন্ড করছে না, বাট কনজাম্পশনটা ইনকামের উপরে ডিপেন্ড করছে। সি ইজ ইকুয়াল টু, নো নো এটা, সি ইজ ইকুয়াল টু এফ অফ ওয়াই, দ্যাট ইজ কনজাম্পশন ইজ এ ফাংশন অফ ইনকাম। কনজাম্পশন কি রে? ইজ এ ফাংশন অফ ইনকাম। হাইয়ার ইনকাম, হাইয়ার কনজাম্পশন, লোয়ার ইনকাম, লোয়ার কনজাম্পশন। কিভাবে রিলেটেড? পজিটিভলি রিলেটেড, ঠিক আছে? সো আমরা যখনই একটা ওয়ার্ড ফাংশন পাই যাই, ফাংশন পাইলে আমরা এটারে বুঝি ম্যাথমেটিক্যাল টেকনিক্যাল কিছু রিলেশন এস্টাবলিশ করে। কিসের মধ্যে? ভেরিয়েবলের মধ্যে। কি ভেরিয়েবল? ইন দিস কেস ওয়ান ভেরিয়েবল ইজ কনজাম্পশন, আদার ভেরিয়েবল ইজ ইনকাম। আর এই দুটা ভেরিয়েবলের মধ্যে কি রিলেশন এস্টাবলিশ করলো? পজিটিভ রিলেশন। হাইয়ার ইনকাম, হাইয়ার কনজাম্পশন, লোয়ার ইনকাম, লোয়ার কনজাম্পশন, দ্যাট ইজ সি ইজ ইকুয়াল টু এফ অফ ওয়াই। আচ্ছা, so household income is the most important factor in determining its use. The relationship between expenditure and revenue is defined by expenditure activity. Basic consumer activity assumes that consumption varies at the same rate as revenue. Equation of the consumption function. এটা ইকুয়েশন, তুমি মানে এই ইকুয়েশনে তোমরা এতটা প্রয়োজন নাই, তোমরা জাস্ট এখানে রাখতে পারো। কোনটা? না না, ক্যাপিটাল সি। কি স্মল সি? এটা এমপিসি সি, এটা কনজাম্পশন ফাংশনের সি। এনিওয়ে, দিস ইকুয়েশন ইজ নট রিকোয়ার্ড ফর ইওর কেস। এটা আরেকটু এক্সটেন্সিভ হয়ে গেছে, লাগতো না। তোমরা জাস্ট ফোকাস করো সি ইজ ইকুয়াল টু এফ অফ ওয়াই, আর যেখানে সি ইজ ইকুয়াল টু সি বার প্লাস বি ওয়াই। এটা আমরা ফার্দার নেক্সট ডিরাইভেশনে দেখব। আচ্ছা, সো আমরা এখানে কনজাম্পশন ফাংশনের বা কনজাম্পশনের ডায়াগ্রাম ড্র করলাম, যেটা তোমরা জানোই। দ্য কার্ভ ডাজ নট স্টার্ট ফ্রম দ্য অরিজিন বিকজ কনজাম্পশন ক্যান নেভার এভার বি জিরো। ইট স্টার্ট ফ্রম এনি পয়েন্ট অ্যাবাভ অরিজিন, সো ইট স্টার্টেড ফ্রম হেয়ার। এবং কনজাম্পশনটা একটা কনসিস্টেন্ট রেটে বাড়িয়ে যায় ইন রিলেশন টু ইজ ইনকাম। ইনকাম যখন কনসিস্টেন্ট রেটে বাড়বো, কনজাম্পশনও কনসিস্টেন্ট রেটে বাড়বো, বিকজ দেয়ার ইজ এ পজিটিভ রিলেশন, ফার্স্ট থিং। বাট increase in consumption is less than increase in income. ইনকাম যতটা বাড়বে, কনজাম্পশন ততটা বাড়বে না, কম বাড়বে, বিকজ with the rise in income the intensity to save rises. যখন ইনকাম বাড়বে, the value of APS বাড়বে, ঠিক আছে? সো কনজাম্পশনটা একটা আপওয়ার্ড স্লোপিং স্ট্রেট লাইন। why upward? because value is rising. then আমরা আসছি yes, হ্যাঁ, ইন্ডিউসড पता नहीं, ইন্ডিউসড ইনভেস্টমেন্ট, what example? no, the investment, autonomous investment and induced. Autonomous means fixed investment, induced means matlab determined by some factors, say return or profit, determined by some factors. Now we are having autonomous consumption. তোমরা দেখতে পারো autonomous consumption রে একটু অন্যরকম ডিনোট করা হয়েছে, কিছু না, আমরা জেনারেলি সি বার দিয়েই ডিনোট করি, যেটা তোমরা দেখিয়ে আইছো। সো বারটা ডিফারেন্ট স্টাইলে লেখা যায় আর এনিওয়ে। সো autonomous consumption is defined as C bar and represents non-revenue expenditure. If consumption occurs even if income is zero, it is due to automatic use. Therefore, these uses are not independent of income. Now, what is autonomous consumption? Which is not independent of income, because you must consume something. তোমার ইনকাম যাই থাকুক, কিছু নাই থাকুক, you are not earning a single penny, but still you will consume something. এই স্টেজে যা থাকবে, মানে যখন ইনকাম যখন জিরো থাকে, সি যাই কিছু থাকুক, হোয়াট এভার, সে সি ইজ 10, এই জিরোতে সি যা থাকবে, ইট ইজ অটোনমাস, বিকজ ইট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইনকাম, ঠিক আছে? ইনডিউসড কনজাম্পশন, যেটা আমরা জাস্ট নাও, which is determined by some factors. The consumer component CY
shows dependence on the use based on revenue, therefore these uses depends on income, মানে যে কনজাম্পশন ইনকাম ডিপেন্ডেন্ট এটা ইনডিউসড, যেটা ইনকাম ইনডিপেন্ডেন্ট সেটা অটোনমাস। তোমার ইনকাম বাড়ছে, তুমি এখন বেশি কনজিউম করো, ইনকাম কমছে, ইউ আর কনজিউমিং লেস দেন দ্য আদার, দেন ইট ইজ ইনডিউসড, বাট ইউ আর নট আর্নিং এনিথিং, ইউ আর কনজিউমিং সামথিং, ইট ইজ অটোনমাস। দিস principle applies to investment also. Then the next thing, propensity to consume, এখানে আমরা দুটা পাই, একটা পাই এপিসি আর একটা কি পাই, কনজিউম তো এমপিসি। ইয়েস, কি নোট লেখা, আর এটা আমার টাইপিং এরর হবে, independent of income, therefore this is not, এটা আমার টাইপিং এরর আছে। The thing is that zero income consumption, it is autonomous, 1 rupees income some consumption, it is induced, ঠিক আছে? Yes, যখন জিরোতে হবে নেগেটিভই থাকবে। নাও propensity to consume, এপিসি আর এমপিসি, এপিসি আমরা কি, রেশিও অফ consumption to income. What is APC? Ratio of consumption to income. What is MPC? Ratio of change in consumption to change in income. That you know better. আর আমরা কি জানি, APC plus APS is equal to 1. Higher the value of Y, higher the value of APC. Properties recall করো. First property or first or whatever, the one of the properties APC plus APS is equal to 1. Higher the value of Y, higher the value of APC, because once the income rises, the propensity to save rises, so consume will be less than the savings. Refers to per unit consumption, per unit of income defined as CYHM. APC greater than 1 if, I mean, এই যে পুরো জিনিসটা তোমরা যদি ইগনোর করো, আই মিন হেয়ার ইগনোর করো চলবে, কিছু না, তিনটা প্রপার্টিজ অফ এপিসি আর একটু এক্সটেন্সিভলি লেখা হয়েছে, ঠিক আছে? হোয়াট ইজ দ্য প্রপার্টিজ? এপিসি প্লাস এপিএস ইজ 1, হাইয়ার ওয়াই, হাইয়ার এপিসি, আর কি, হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট? টার্ন ইউর পেজ, পেজ পাল্টাও, কপি বার করো, কি প্রপার্টিজ কি? এপিএস 0, আর এমপিসির বেলায় হ্যাঁ, না না, সেটা তো একটা গেল, আর আরেকটা কিটা, যে ইনকাম বাড়লে এমপিসি কি হয়? Of course, अगर एपीसी बढ़ेगा तो एमपीसी कम घटेगा, and then if all the entire additional income is consumed, all the additional income is consumed, MPC 1. All the change in, if all the additional income is saved, then it is 0. Done. Properties of APC and MPC. The numeric, this is numerical, we know, আমরা প্রুফ করা জানি এপিসি আর এপিএস কিভাবে 1 হয়, এপিসি আর এপিএস কিভাবে 1 হয় রে, যে আমরা দুটোটাকে কি করব, হ্যাঁ क्या, oh sorry, s by y. Now similarly যদি আমরা এমপিসি প্লাস এমপিএস করি, डेल्टा जुड़ जाएगा, खत्म, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1. डन. फाइन. इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? एडिशन इन कैपिटल स्टॉक. तो सिंपल लाइने যদি ইনভেস্টমেন্ট রে ডিফাইন করতে চাও, কিভাবে ডিফাইন করব আমরা ইনভেস্টমেন্ট রে? এডিশন ইন ক্যাপিটাল স্টক বা চেঞ্জ ইন স্টক. An investment is an asset or commodity that is acquired for profit or inflation. Profit or is acquired for profit. An increase in the value of an asset over time is called appreciation. Anyway, leave it. Two head of investment. One is called induced investment. Another is called the investment which is guided by profit is induced, done by the private entrepreneurs.
The investment which is guided by welfare is autonomous investment done by the government. We have written one question, distinguish between induced and autonomous investment. Fine. Autonomous means the investment which is guided by welfare, generally done by government. Induced, the investment which is guided by, influenced by profit, generally done by private companies. Ex ante investment, ex post, already discussed. Ex ante means planned investment, what an investor is planned to invest, and ex post means actual investment. ANTE. No, no, no. You have written wrong. Ex ante. এটা অ্যান্টি মেরিডিয়ান পোস্ট মেরিডিয়ান যে ওই এএম পিএম আর কি। আচ্ছা মেরিডিয়ান না এখানে। আচ্ছা নাও আমরা আসলাম ওই দুইটা অ্যাপ্রোচে ইকুইলিব্রিয়াম এডিএস সেভিং ইনভেস্টমেন্ট এখানে আমরা এডিএস দেখব প্রবলি এনিওয়ে সো ইকুইলিব্রিয়াম লেভেল অফ ইনকাম equal rate of revenue is determined only if AD equals to AS or AS is equal to I, that is savings equal to investment. That is when the flow of goods and services in the economy equals to the demand for goods and services once the economy is in equilibrium. যতটা ডিমান্ড ক্রিয়েট হয়েছে ততটা যদি প্রডিউস হয়ে যায় the economy is in equilibrium. সিম্পল যতটা ডিমান্ড হয়েছে এর থেকে যদি কম প্রডিউস হয় ইনফ্লেশন ইকোনমি ইকুইলিব্রিয়ামে না যতটা ডিমান্ড ক্রিয়েট হয়েছে প্রোডাকশন যদি এর থেকে বেশি হয়ে যায় ডিফ্লেশন ইকোনমি ইজ নট ইন ইকুইলিব্রিয়াম সো ইকোনমি ইকুইলিব্রিয়াম নিডস টু বি ডিমান্ড মাস্ট বি ইকুয়ালস টু সাপ্লাই এডিএস অ্যাপ্রোচ এটা লাগবে না এডিএস অ্যাপ্রোচ কিভাবে এডিএস অ্যাপ্রোচ সো এডিএস অ্যাপ্রোচে ইকুইলিব্রিয়াম কিভাবে হয় ইকুইলিব্রিয়াম হয় AD equals to AS আর এখানে আমরা কি লিখব C plus I is equal to Y. This C is equal to C bar plus BY plus I is equal to Y. Now we will put the values. Once we put the values, যদি both right and left side আমরা equal পাই, we will make a conclusion that the economy is in equilibrium. Through saving and AD and AS. আমরা এখানে একটা ডায়াগ্রাম ড্র করলাম which is known to you তোমরা দেখতে পারবে এই 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল লাইনটা হইলো কি লাইন এই 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল লাইন হ্যাঁ aggregate supply line aggregate supply is a 45 degree angle line because aggregate supply that is national income consistently বাড়ছে ঠিক আছে and aggregate demand is as well upward sloping line does not start from zero because aggregate demand is a component of C and I and C কখনো যেহেতু জিরো হতে পারবে না সো এই AD এর ভ্যালু কোনো সময় জিরো হয় না সো আমরা দেখলাম এবং এটা স্টার্টস ইন 2 পয়েন্টস ওয়ান ইজ K another at the point K উপরে নিচে আমরা এটারে এক্সপ্লেইন করি यस सो नॉर्मल कैलकुलेशन में दो को प्लस करके दिखा सकते हैं तो जब ग्राफ में अगर पुट करना है तो पॉइंटर से पुट करना पड़ेगा तो एस और वाई तो एक ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता सी प्लस आई से जुड़ जाएगा हाँ दोनों का तो पॉइंट्स चेंज होगा ना क्योंकि नहीं दोनों अलग अलग जाते हैं लेकिन दोनों का समेशन आपको क्या दे रहा है सिर्फ एडी का करने से ही होगा बिकॉज द एडिशन ऑफ सी एंड आई इज गिविंग अस एग्रीगेट डिमांड सो अलग से सी एंड आई का नहीं चाहिए सिर्फ एडी का कर लो whichever or whatever you do it will look like an upward sloping. The diagram represents the combined needs as well as the equilibrium state in the area K where কোন জায়গাতে equilibrium এই জায়গাতে equilibrium because এইখানে AD আর AS টা intersect করেছে and the level of equity that is equilibrium output in Y area that is this one is the equilibrium. Now two different situation বোঝার চেষ্টা করো let me wrap. কোন দুটা সিচুয়েশন one is situation of R other is situation of S কেটা আমাদেরকে ইকুইলিব্রিয়াম দিচ্ছে what R is giving us and what S is giving us কি মনে হয়
কিছু আন্দাজ করতে পারছো? আচ্ছা, লেট আস এক্সপ্লোর। কি ছিল রে? আচ্ছা, এডি গ্রেটার দেন এস। ইন দিস কেস দুটা ডিফারেন্ট সিচুয়েশন, যে যদি এগ্রিগেট ডিমান্ড আর এগ্রিগেট সাপ্লাই ইকুয়াল না হয় তাহলে কি হইতে পারে? একটা বড় হইতে পারে, সিম্পল, আর আরেকটা ছোট হতে পারে। দ্যাট ইজ এডি গ্রেটার দেন এস হতে পারে আর এডি লেস দেন এস হতে পারে। যদি এডি গ্রেটার দেন এস হয় তাহলে আমরা এটাকে কি বলবো? ইনফ্লেশনারি সিচুয়েশন, এক্সেস ডিমান্ড, অল থিংস উই হ্যাভ রিটেন। ঠিক আছে? ইনফ্লেশনারি গ্যাপ ক্রিয়েট হইব, প্রাইস রাইজ এটসেট্রা এটসেট্রা। Now when AD is less than AS, it leads to deflationary gap or deficit demand, যেখানে প্রাইস ফল করবে, প্রোডিউসাররা লুজার। Now saving and investment approach, S and I, আমরা আবার দুটা অ্যাক্সিস ড্র করলাম। ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসটা নেগেটিভে আছে বিকজ ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে আমরা সেভিং আর ইনভেস্টমেন্ট ড্র করছি, এন্ড উই নো সেভিংস ক্যান বি নেগেটিভ। কোন সময় সেভিংস নেগেটিভ হয়? মানে সিচুয়েশনটা কি? অটোনোমাস অটোনোমাস কনজাম্পশন স্টেজে সেভিংস কি হয়? নেগেটিভ হয়। সো সেভিংস কামস বিলো দ্য ওএক্স অ্যাক্সিস, and investment, this investment is autonomous investment which is horizontal straight line parallel to x axis. আর কোন পয়েন্টে আমরা ইকুইলিব্রিয়াম? ই পয়েন্টে আমরা ইকুইলিব্রিয়াম, বিকজ হেয়ার সেভিং ইজ ইকুয়াল টু এস, সরি, সেভিং ইজ ইকুয়াল টু আই। এখানে এই সিচুয়েশনটা কি? তা ডিস সেভিংস মানে নেগেটিভ সিচুয়েশন। কি সিচুয়েশন? নেগেটিভ, বিকজ ইনকাম ইজ জিরো এন্ড দেয়ার ইজ সাম লেভেল অফ কনজাম্পশন। ডেসক্রিপশন আলাদা করে দেখার দরকার নাই। আচ্ছা, এতটুকু একটু করো এমসিকিউ।